Hello everyone, welcome to Raos Academy. Today we are going to discuss interior of the earth. Interior of the earth topic మీద rapid revision class along with MCQs practice చేద్దాం ఇవాళ. Mainly focus on UPSC prelims 2026 వాళ్ళకి ఇది rapid revision లాగా plus MCQ practice ఈ క్లాస్లో చూసుకుందాం. ఫస్ట్ when you talk about interior of the earthలో మనకి క్రస్ట్ ఉంటుంది, మ్యాంటిల్ ఉంటుంది, కోర్ ఉంటుంది అని తెలుసు. ఈ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ లోపల కోర్, అవుటర్ కోర్ లిక్విడ్, ఇన్నర్ కోర్ సాలిడ్ అని హౌ జియాలజిస్ట్ కమ్ టు నో? బికాజ్ వెన్ యూ సీ సోర్సెస్, మనకి కొన్ని ఎవిడెన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. డైరెక్ట్ సోర్సెస్, ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్. వెన్ యూ సీ డైరెక్ట్ సోర్సెస్, డీప్ మైనింగ్ ఇంకా డ్రిల్లింగ్, వాల్కనిక్ ఎరప్షన్. అంటే ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుండి మనం డైరెక్ట్గా దాన్ని కళ్ళతోని అబ్జర్వ్ చేస్తాము. ఇండైరెక్ట్గా అంటే అవి అక్కడ చేంజ్ అయ్యే ప్రకారం ఇండైరెక్ట్లీ వి విల్ అబ్జర్వ్ దెమ్. ఫస్ట్ డైరెక్ట్ సోర్సెస్, డీప్ మైనింగ్ ఇంకా డ్రిల్లింగ్. డీప్ మైనింగ్ ఇంకా డ్రిల్లింగ్ మనం డీప్గా ఆల్మోస్ట్ 6400 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది సెంటర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, రేడియస్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. అంత డీప్ మైనింగ్ చేయలేం కదా. అండ్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుండి మనకి ఒక మెటీరియల్ పైకి, సర్ఫేస్ పైకి వస్తుంది. సో విత్ దట్ మ్యాగ్మా, విత్ దట్ లావా, ఆ లావాతోని మనకు లోపల ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎలాంటి మినరల్స్ ఉన్నాయి మనం తెలుసుకోవచ్చు. వి గెట్ టు నో. ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్, చేంజెస్ ఇన్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ అండ్ డెన్సిటీ ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్కి ఒక్కొక్కలాగా డిఫర్ చేస్తుంది. ఆ చేంజెస్ ఇన్ డెన్సిటీ వల్ల ఫస్ట్ మనం డైరెక్ట్ సోర్సెస్ చూస్తాం. డైరెక్ట్ సోర్సెస్ మైనింగ్ యాక్టివిటీ. మనం మైనింగ్ ఆల్మోస్ట్ డీపెస్ట్ మైనింగ్ ఎక్కడ చూసినాం మనము? డీపెస్ట్ మైన్స్ 4 కిలోమీటర్స్ సౌత్ ఆఫ్రికాలో చేసినారు. ప్రొవైడ్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ ఇంకా రాక్ శాంపిల్స్. అయితే డీపెస్ట్ మైనింగ్ చేసేటప్పుడు ఏం తెలిసింది వాళ్ళకంటే, వాట్ దే గెట్ టు నో, టెంపరేచర్ ఇంకా ప్రెషర్ కిందకి వెళ్తుంటే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టెంపరేచర్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజింగ్ వెన్ యూ గో డీప్ ఇన్సైడ్. డీప్ డ్రిల్లింగ్ ప్రాజెక్ట్స్. కోలా సూపర్ డీప్ బోర్హోల్ రష్యాలో 12 కిలోమీటర్స్ డీప్ డ్రిల్లింగ్ ప్రాసెస్ చేసినారు. రాక్ శాంపిల్స్ వచ్చినాయి డీపర్ క్రస్ట్ నుండి. ఎంత డ్రిల్ చేసినా, ఎంత మైన్ చేసినా మనం క్రస్ట్ దగ్గర నుండే రాక్ ఎలిమెంట్స్ అన్నీ తీసుకోగలిగాం. ఇంకా క్రస్ట్ దగ్గరికి లోపలికి వెళ్ళేటప్పుడే టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇంపాసిబుల్ అవుతుంది కదా. కన్ఫర్మ్స్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ క్రస్టల్ రాక్స్. డీప్గా వెళ్తుంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్రస్టల్ రాక్స్ they got to know when they have done deep drilling projects. Volcanic eruption ఏం చేస్తుంది? magma brought to surface from interior. అప్పుడు it gives clues about mantle composition. Xenoliths అంటే rock fragments from mantle found in lava. మనకు mantle నుండి లావా ఎరప్ట్ అయినప్పుడు, వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ అయినప్పుడు ఆ మ్యాంటిల్లో ఉన్న రాక్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ లావాలో దొరికాయి అన్నమాట. అంటే ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్లో రాక్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ కాంపోజిషన్తో ఉన్నాయి, ఆ రాక్స్లో ఏ మినరల్స్ ఉన్నాయని విత్ వాల్కనిక్ ఎరప్షన్ మనం తెలుసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్, దీస్ సోర్సెస్ ఆర్ షాలో రిలేటివ్ టు ఎర్త్స్ రేడియస్. మనం ఎర్త్స్ రేడియస్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ 6370 కిలోమీటర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ. అంత లోపలికి వీ కెనాట్ డ్రిల్ కదా. సో దీస్ డైరెక్ట్ సోర్సెస్ ఆర్ లిమిటెడ్. అప్పుడు జియాలజిస్టులు ఏం చేసినారు? దే హ్యావ్ టేకెన్ హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్. ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్ మనకి సిస్మిక్ వేవ్స్ అంటే ఎర్త్ క్వేక్ వేవ్స్, గ్రావిటేషన్, మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఇవన్నీ ఇండైరెక్ట్ సోర్సెస్తోని. ఓకే, కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, ఏ లేయర్లో సాలిడ్ ఉందా, లిక్విడ్ ఉందా అని దే హ్యావ్ గివెన్ వన్ స్ట్రక్చర్. సిస్మిక్ వేవ్స్, స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ క్వేక్ వేవ్స్ని మనం సిస్మాలజీ అంటాం. సిస్మిక్ వేవ్స్ మనకి ఇక్కడ రిలేటెడ్ టు ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. ఇన్ డెప్త్ వి విల్ సీ ఇన్ ఎర్త్ క్వేక్స్ టాపిక్. రిలేటెడ్ టు
ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ మనకి పీ వేవ్స్ ఇంకా ఎస్ వేవ్స్ సెకండరీ వేవ్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పీ వేవ్స్, దీస్ టూ ఆర్ బాడీ వేవ్స్. పీ వేవ్స్ అంటే దే ఆర్ లాంగిట్యూడినల్, దే కెన్ ట్రావెల్ త్రూ సాలిడ్, లిక్విడ్ ఇంకా గ్యాసెస్. లాంగిట్యూడినల్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒక స్ప్రింగ్ తీసుకున్నాం, దాన్ని ఇట్లా చేసి ఇట్లా స్ట్రెచ్ చేసి ఇలా వదిలేయండి, ఇప్పుడు వేవ్ ఇలా వెళ్తుంది అంటే మీరు కంప్రెషన్స్ చూస్తారు. స్ప్రింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ టేక్ స్ప్రింగ్, యూ విల్ సీ కంప్రెషన్స్, అది లాంగిట్యూడినల్ వేవ్స్ అంటాం. ట్రాన్స్ఫర్స్ అంటే క్రెస్ట్ ఇంకా ట్రఫ్ చూస్తాం మనం. సెకండరీ వేవ్స్ దే విల్ ట్రావెల్ ఓన్లీ త్రూ సాలిడ్, ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎస్ సెకండరీ వేవ్స్ అంటే సాలిడ్లో నుండి ట్రావెల్ అవుతాయి. అంటే ఈ సెకండరీ వేవ్స్ అవుటర్ కోర్ దగ్గర వెళ్ళేసరికి దే ఆర్ యాబ్సెంట్. యాబ్సెన్స్ అంటే సెకండరీ వేవ్స్ యాబ్సెంట్ ఉన్నాయంటే అవుటర్ కోర్ ఇస్ లిక్విడ్, గ్యాసెస్ అయితే పాసిబుల్ కాదు కదా. సో ప్రూఫ్స్ ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్, యాబ్సెన్స్ ఇన్ outer core. మనకి when they have observed seismic waves, షాడో జోన్స్ నాన్న, షాడో జోన్స్ అంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ సిస్మిక్ వేవ్స్ మనం అబ్జర్వ్ చేయం. ఎస్ వేవ్స్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ ఎపిసెంటర్ నుండి హైపోసెంటర్కి అబ్జర్వేషన్ చూస్తే ఆఫ్టర్ 103 to 105 degrees తర్వాత ఎస్ వేవ్కి షాడో జోన్ వచ్చేసింది. అంటే ఇంటీరియర్ ఆఫ్టర్ మ్యాంటిల్ అవుటర్ కోర్ లిక్విడ్ ఉండడం వల్ల, బికాస్ ఇట్ ఈస్ లిక్విడ్, అందుకే ఇక్కడ షాడో వేవ్స్. ఎందుకంటే ఎస్ వేవ్స్ దే కెనాట్ ట్రావెల్ త్రూ లిక్విడ్స్, అందుకే ఇక్కడ కంప్లీట్ షాడో జోన్ వచ్చేసింది ఎస్ వేవ్స్. బట్ వెన్ యూ కంపేర్ పీ వేవ్స్ ఏంటంటే డెన్సిటీ, డిఫరెంట్ డెన్సిటీకి ఈ పీ వేవ్స్ అనేటివి రిఫ్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. సి ఇలా వెళ్ళే పీ వేవ్ బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ డిఫరెన్సెస్ దే ఆర్ రిఫ్రాక్టెడ్. ఈ రిఫ్రాక్షన్ వల్ల మనకి స్మాల్ ఏరియా దగ్గర ఒక చిన్న షాడో జోన్ క్రియేట్ అయింది. 103 degrees or 105 degrees అప్రాక్సిమేట్లీ టు 142 degrees or 140. అంటే కొన్ని బుక్స్లో 142 దే హ్యావ్ గివెన్, కొన్ని బుక్స్లో దే హ్యావ్ గివెన్ 145 degrees. ఎస్ వేవ్ షాడో జోన్ from 103 degrees to beyond. P waves 103 to 142 degrees. అంటే అక్కడ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ స్టేట్, అంటే సాలిడ్ నుండి లిక్విడ్కి వచ్చింది కాబట్టి డెన్సిటీ డిఫరెన్సెస్ వల్ల పీ వేవ్స్ దే హ్యావ్ రిఫ్రాక్టెడ్. ఇక్కడనేమో ఎస్ వేవ్స్ దే కెనాట్ ట్రావెల్ త్రూ సాలిడ్స్ కాబట్టి ఈ షాడో జోన్ వల్లనే మనకి we got to know that outer core is liquid. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ మీటియోరైట్స్ కాంపోజిషన్ సిమిలర్ టు ఎర్త్. మీటియోరైట్స్ ఫ్రమ్ స్పేస్, ఎప్పుడన్నా మీటియోరైట్స్ వచ్చినప్పుడు పిడుగులు పడతాయి అంటాం కదా, అప్పుడు వెన్ దే హ్యావ్ అబ్జర్వ్డ్, అవి ప్రిమిటివ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్. ఈ ప్రిమిటివ్ మెటీరియల్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మనకి ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ సేమ్ ఎలా ఉందో సిమిలర్లీ ఎర్త్ లోపల కూడా ఇలానే ఉందని దే హ్యావ్ అజ్యూమ్డ్. మీటియోరైట్స్ హెల్ప్తోని కోర్ కాంపోజిషన్ ఓకే ఇలా ఉంది, ఐరన్ ఎక్కువ ఉంది అని చెప్పేసి అట్లా. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, వేరియేషన్ ఇన్ గ్రావిటీ ఓవర్ ఎర్త్ సర్ఫేస్. వేరియేషన్ ఇన్ గ్రావిటీ కొన్ని ప్లేసెస్ దగ్గర దే హ్యావ్ సీన్ గ్రావిటీ అనామాలీస్, అంటే డిఫరెన్స్ చూస్తున్నారు. డిఫరెన్స్ అంటే డెన్సర్ మెటీరియల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండడం వల్ల, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ వల్లనే మనం గ్రావిటేషనల్ అనామాలీస్ చూస్తాం అనమాట. గ్రావిటేషనల్ డిఫరెన్స్ వల్ల ఏమనుకున్నారు, దే హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్ డెన్సిటీ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఇంకా డెన్సర్ ఎలిమెంట్స్ డీప్ ఇన్సైడ్ ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్లో ఇంకా డెన్సర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, డెన్సిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని చెప్పేసి ఈ వేరియేషన్ ఇన్ గ్రావిటీ వల్ల దే హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్, ఎర్త్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ మ్యాగ్నెట్.
ఎర్త్ బిహేవ్స్ లైక్ ఎ మ్యాగ్నెట్. మన ఎర్త్కి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది బికాస్ ఆఫ్ ద జియోడైనమో ఎఫెక్ట్ ఆర్ డైనమో థియరీ. లిక్విడ్ అవుటర్ కోర్ జనరేట్స్. ఈ లిక్విడ్ అవుటర్ కోర్ అనేది కంటిన్యూస్గా కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ క్రియేట్ చేయడం వల్ల మనకి ఒక మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది క్రియేట్ అయింది మన ఎర్త్ చుట్టూ. బికాస్ అవుటర్ కోర్ లిక్విడ్ ఉండడం వల్ల, ఇంకా మెటాలిక్ ఉండడం వల్ల. మెటాలిక్ కోర్ ఐరన్. డైనమో థియరీ, లిక్విడ్ అవుటర్ కోర్ జనరేట్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అబ్జర్వ్ చేసినాక ఏం ఎస్టిమేట్ చేసినారు, అవుటర్ కోర్ లిక్విడ్ ఉండడం వల్ల మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అనేది మన ఎర్త్ అనేది మ్యాగ్నెట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుందని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు అనమాట. డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎర్త్. యావరేజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద ఎర్త్ ఇస్ 5.5 గ్రామ్ per centimeter cube. సర్ఫేస్ రాక్స్ 2.7. అంటే సర్ఫేస్ రాక్స్ 2.7 ఉన్నాయంటే ఇంకా డ్రిల్ చేసినప్పుడు డెన్సిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే డీప్ ఇన్సైడ్ వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా డెన్సర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అని, డెన్సిటీ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని. నెక్స్ట్ ప్రెషర్ ఇంకా టెంపరేచర్. ప్రెషర్ ఇంకా టెంపరేచర్ జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్. అంటే డీప్గా వెళ్ళేటప్పుడు టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం, దాన్ని మనం జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్ అంటాం. ఈ జియోథర్మల్ గ్రేడియంట్ అబ్జర్వ్ చేసి టెంపరేచర్ ఇంకా ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే డెన్సిటీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ వేరియేషన్స్ ఇన్ ప్రెషర్, టెంపరేచర్ ఇంకా డెన్సిటీ వల్ల వాళ్ళు ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, లేయర్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ని ఎస్టిమేట్ చేస్తున్నారు. క్లియర్? ఇట్స్ ఎ ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాస్. ఆల్రెడీ చదువుకున్న వాళ్ళకి యూస్ఫుల్. బికాస్ ఎందుకంటే నేను ఇన్డెప్త్గా ఐఎమ్ నాట్ టేకింగ్ ఇన్డెప్త్ క్లాస్. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ మనం లేయర్స్ చూసుకుందాము. అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ క్రస్ట్, నెక్స్ట్ మ్యాంటిల్, నెక్స్ట్ కోర్. ఈ మ్యాంటిల్లో మనకి అప్పర్ మ్యాంటిల్, లో మ్యాంటిల్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కోర్లో అవుటర్ కోర్, ఇన్నర్ కోర్. ఈ లేయర్స్ మధ్యలో డిస్కంటిన్యూస్ కూడా ఉంటాయి, బౌండరీస్ అన్నమాట. అవుటర్ కోర్, ఇన్నర్ కోర్కి మధ్యలో, ఇన్ బిట్వీన్ ఆఫ్ అప్పర్ మ్యాంటిల్ అండ్ లోవర్ మ్యాంటిల్, అండ్ బిట్వీన్ ఆఫ్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ అండ్ ఓషనిక్ క్రస్ట్ కూడా మనం డిస్కంటిన్యూటీస్ చూస్తాం అన్నమాట. ఈ డిస్కంటిన్యూటీస్ దే ఆర్ ద బౌండరీస్. ఫస్ట్ ఈచ్ లేయర్ మనం ఒక్కొక్కటి ఇన్ డీటెయిల్గా చూద్దాము. క్రస్ట్. క్రస్ట్ ఈస్ ద అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, మేకింగ్ ఆఫ్ 0.5 to 1%, around 1% of Earth's volume, less than 1% of Earth's mass. లెస్ దాన్ 1% ఆఫ్ ఎర్త్స్ మాస్. మనకి ఎర్త్ క్రస్టే కనిపిస్తుంది, కానీ మోస్ట్లీ వాట్ వీ విల్ థింక్ ఎర్త్స్ క్రస్టే ఎక్కువ మాస్ ఉంటుందేమో, కానీ ఎర్త్స్ క్రస్ట్ ఇస్ లెస్ దాన్ 1% ఆఫ్ టోటల్ ఎర్త్స్ మాస్లో క్రస్ట్ అనేది లెస్ దాన్ 1%. డెన్సిటీ 2.7 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్ క్యూబ్. యావరేజ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ఎర్త్స్ ఇస్, ఎర్త్ డెన్సిటీ ఎంత 5.5, క్రస్ట్ డెన్సిటీ ఎంత 2.7. థిక్నెస్ ఆఫ్ ద క్రస్ట్ వ్యారీస్. సి క్రస్ట్ థిక్నెస్ అనేది కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ థిక్నెస్, కాంటినెంటల్ ఇంకా ఓషన్ రెండు క్రస్ట్ ఉంటాయి కదా మనకి. ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ ఓషన్ ఉంది, ఓషనిక్ క్రస్ట్ ఈజ్ less thicker than continental crust. Less thicker than continental crust. 50 to 70 kilometers in case of continental crust. When you take oceanic crust, 5 to 30 kilometers. ఇక్కడనే వెరీ ట్రికీ చూడండి. కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ థిక్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, అరౌండ్ 50 to 70 kilometers. బట్ కాంటినెంట్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ లైటర్ సిలికేట్స్. అంటే డెన్సిటీ అనేది ఓషన్ రాక్స్లోనే
ఓషనిక్ ఎలిమెంట్స్లోనే ఎక్కువ ఉంటుంది కంపేర్ టు కాంటినెంట్స్. కాంటినెంట్స్లో థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, డెన్సిటీ అనేది తక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ లైటర్ సిలికేట్స్, సిలికా ఇంకా అల్యూమినియం, సియాల్ అంటాం కదా, సియాల్. ఎల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎల్ మీన్స్ ల్యాండ్, ఎల్ మీన్స్ ల్యాండ్. వైల్ ద ఓషన్స్ హ్యావ్ హెవియర్ సిలికేట్స్, హెవియర్ సిలికేట్స్ ఏంటి, సిలికా ప్లస్ magnesium, సీమా. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఉండి ఇది అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. నౌ ఫ్రెష్గా ఏమి ఇచ్చారంటే కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ ఈస్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ లైటర్ ఫెల్సిక్. ఫెల్సిక్ అంటే సోడియం, పొటాషియం, అల్యూమినియం, సిలికేట్, రాక్స్ లైక్ గ్రానైట్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి, సియాలు, ఫెల్సిక్, కాంటినెంటల్. Oceanic crust on the other hand is composed of dense mafic iron, magnesium and silicate. Continental crust ఫస్ట్ థిక్నెస్ ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది, కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ మోర్ 50 to 70 కిలోమీటర్స్, ఇక్కడ 5 to 30 కిలోమీటర్స్. ఇక్కడ లైటర్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, కంపోజ్డ్ ఆఫ్ లైటర్ ఎలిమెంట్స్. ఎర్లియర్ ఏం ఇస్ సియాల్, సిలికేట్ ప్లస్ అల్యూమినియం. ఎల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎల్ మీన్స్ ల్యాండ్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. సీమా ఇక్కడనేమో డెన్సర్ ఎలిమెంట్స్, సీమా. magnesium చూసినప్పుడల్లా యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఓషనిక్ క్రస్ట్, సిలికేట్ ప్లస్ magnesium. నౌ రీసెంట్ ఇది అవుట్డేటెడ్ అయిపోయాక నౌ వాట్ దే హ్యావ్ గివెన్, ఫెల్సిక్ అంటే సోడియం, సిలికేట్, అల్యూమినియం. ఇక్కడ మాఫిక్, అల్యూమినియం, సిలికేట్, సోడియం, పొటాషియం. ఇక్కడనేమో డెన్సర్ మాఫిక్, ఐరన్, magnesium, సిలికేట్, igneous rocks like basalt. గ్రానైట్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గ్రానైట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు విచ్ అంటే, ఒకవేళ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్కి మనకు బెసాల్ట్ ఇచ్చిన, ఓషనిక్ క్రస్ట్కి గ్రానైట్ ఇచ్చిన, ఇట్స్ అ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. యూ విల్ సీ basaltic rocks in oceanic crust, granite rocks in కాంటినెంటల్ క్రస్ట్. క్లియర్. సియాలు, ఫెల్సిక్, ఎల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎల్ అంటే ల్యాండ్ కదా, అలా కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. లైటర్ ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు ఇవి లైటర్ ఎలిమెంట్స్ అంటే డెన్సిటీ దీనికి ఎక్కువ ఉంటుందా, దీనికి ఎక్కువ ఉంటుందా? డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఓషనిక్ క్రస్ట్ కంపేర్డ్ టు కాంటినెంట్స్. డెన్సిటీ అనేది ఓషనిక్ క్రస్ట్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. చాలామంది ఇక్కడనే యూపీఎస్సీ వెల్ ట్రాప్ ఏం చేస్తుంది, కాంటినెంటల్ క్రస్ట్కి థిక్నెస్ మోర్, థిక్నెస్ ఎక్కువ ఉంటే డెన్సిటీ కూడా ఎక్కువ ఉందేమో అనుకొని, అలా అనుకొని ఓషనిక్ క్రస్ట్ తిన్నుగుంది కదా, సో డెన్సిటీ అనేది ఎక్కువ ఉండదు కంపేర్డ్ టు కాంటినెంటల్ అనుకొని దే విల్ డూ మిస్టేక్ హియర్. డెన్సిటీ ఈజ్ మోర్ ఇన్ ఓషనిక్ క్రస్ట్ ఎలిమెంట్స్, ఎందుకంటే ఇవి డెన్సర్ ఎలిమెంట్స్, హెవియర్ ఎలిమెంట్స్ కంపేర్డ్ టు కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ ఎలిమెంట్స్. ఇవి ఇక్కడ లైటర్ ఎలిమెంట్స్ కాబట్టి డెన్సిటీ ఈజ్ లెస్. క్లియర్? నో కన్ఫ్యూజన్స్. నెక్స్ట్ సియాల్, సీమా, ఓషనిక్ క్రస్ట్. ఫస్ట్ సీమా ఇంకా సియాల్ డిఫరెన్సెస్ చూసుకోండి. ఇట్స్ అ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్.
అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్రస్ట్. అప్పర్ పార్ట్ అంటే కాంటినెంటల్ క్రస్ట్, లోవర్ పార్ట్ మీరు మోస్ట్లీ బినెత్ ఓషనిక్ క్రస్ట్ కింద చూస్తాం కదా. సో సిలికాన్ ఇంకా magnesium that are heavier, silicon ఇంకా aluminum that are lighter, mainly composed of basalt, mainly composed of granite. G granite, Sial, felsic all related to continental crust. Mafic, basaltic ఇంకా సీమా related to oceanic crust. The depth of oceanic crust is 5 kilometers to 30 kilometers. నెక్స్ట్ క్రస్ట్ గురించి ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం. క్రస్ట్లో అబండెంట్ ఎలిమెంట్స్. నౌ రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ సీన్ పేపర్స్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. అంటే ఒక స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చి అర్త్ మొత్తంలో ఉన్న అబండెంట్ ఎలిమెంట్స్ వేరు, ఈచ్ లేయర్కి ఉన్న అబండెంట్ ఎలిమెంట్స్ వేరు. వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ ఎర్త్ క్రస్ట్, ఎర్త్ క్రస్ట్లో అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఆక్సిజన్ ఫస్ట్, ఆక్సిజన్ తర్వాత సిలికాన్, సిలికాన్ తర్వాత అల్యూమినియం. ఓకే, సియాల్ అయితే ఎలాగైనా గుర్తుపెట్టుకుంటారు. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆక్సిజన్ ఎందుకు ఉంటుంది అబండెంట్ ఎలిమెంట్ అనుకొని దే విల్ డూ మిస్టేక్. క్రస్ట్లో ఆక్సిజన్ OSAL. నెక్స్ట్ ఐరన్ వస్తుంది. బట్ ఓవరాల్గా మోస్ట్ అబండెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఓవరాల్గా ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది? ఐరన్. ఐరన్, నెక్స్ట్ ఆక్సిజన్, నెక్స్ట్ సిలికాన్, IOS. యాపిల్ ఫోన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, IOS. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఆక్సిజన్, అక్కడ సెకండ్ ఆక్సిజన్. మొత్తం టోటల్ ఎర్త్లో ఎందుకంటే ఐరన్ మన కోర్లో మొత్తం ఐరనే ఉంటుంది. కోర్ కాంపోజిషన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది, వాల్యూమ్లో అయినా మాస్లో అయినా. సో ఓవరాల్గా ఎర్త్ కంపోజిషన్ చూసుకున్నప్పుడు అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? ఐరన్. క్లియర్? ఇక్కడ ఆక్సిజన్, సిలికాన్ అండ్ అల్యూమినియం. నెక్స్ట్ lithosphere. Lithosphere is a rigid outer part of the earth with a thickness varying 100 to 200 kilometers. It is a part of crust and upper part of the mantle. ఇది crust అనుకోండి. You will see here lithosphere, upper part of the, ఇది ఇక్కడ mantle. It includes crust and the upper part of the mantle. 10 to 200 kilometers, varying between 10 to 200 kilometers. The lithosphere is broken into tectonic plates. మనం tectonic plate movements చూసుకున్నప్పుడు ఈ lithosphere plate movement వలన you will see convergence ఇంకా divergent boundaries. ఆ convergence and divergent boundaries వలన you will see volcanoes, earthquakes, mid oceanic ridges, crust formation, క్రస్ట్ డిస్ట్రక్షన్ అన్నీ మనము ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్ మూమెంట్స్ వల్లనే. టెక్టానిక్ ప్లేట్ మూమెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ లిథోస్పియరిక్ మూమెంట్స్. ఈ లిథోస్పియరిక్ మూమెంట్స్ వల్ల యూ విల్ సీ ఎర్త్క్వేక్స్ అండ్ అవన్నీ మనం ప్లేట్ టెక్టానిక్స్లో చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ మ్యాంటిల్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ మోహో డిస్కంటిన్యూ. వి విల్ సీ మనకి యాక్చువల్గా కాన్రాడ్, మోహో, గుటెన్బర్గ్, రెపిటీ, అలా లేమన్, అలా 5 డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉన్నాయి. అవి చదువుకుందాం. ఫస్ట్ మ్యాంటిల్ గురించి చూస్తే మోహో టు 2900 kilometers డెప్త్, కంపోజ్డ్ ఆఫ్ పెరిడోటైట్, మాగ్నీషియం ఇంకా ఐరన్ రిచ్ సిలికేట్ అన్నమాట. పెరిడోటైట్, కంపోజ్డ్ ఆఫ్ పెరిడోటైట్. పెరిడోటైట్ అనే ఎలిమెంట్ చూసినప్పుడు what you have to remember? Mantle, continental crust, granite, oceanic crust, basaltic. Important sublayers. ఈ mantle లో we are having 3 sublayers. First ఏంటి? upper mantle, around up to 400 kilometers. upper mantle, moho to 400 kilometers ని మనం upper mantle అంటాం. semi molten source of magma. asthenosphere
అరౌండ్ 100 to 400. వీక్ ఇంకా ప్లాస్టిక్ అంటే ఇట్ కెన్ డీఫార్మ్, ప్లాస్టిక్ లాగా ఉంటుంది అందులో ఉన్న మెటీరియల్. ప్లేట్ మూమెంట్ అక్కర్స్ హియర్. లోవర్ మ్యాంటిల్ 400 to 2900 కిలోమీటర్ సాలిడ్ ఇంకా రిజిడ్గా ఉంటుంది. హయ్యర్ ప్రెషర్ కీప్స్ ఇట్ సాలిడ్ అంటే అప్పర్ మ్యాంటిల్ నుండి కిందికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇట్ విల్ బికమ్ మోర్ రిజిడ్. నెక్స్ట్ కోర్, అవుటర్ కోర్ చూసినాము. జియోడైనమో ఎఫెక్ట్, magnetic field, these words you have to remember. Geodynamo effect, magnetic field is related to outer core. Next inner core, solid, it is liquid. Outer core 2900 kilometers to approximately 5100 kilometers liquid. S waves are absent హియర్. ఈ ఎస్ వేవ్స్ యాబ్సెన్స్ మీరు ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇన్నర్ కోర్ 5100 కిలోమీటర్స్ టు 6370 కిలోమీటర్స్ సాలిడ్ ఉంటుంది. వెరీ హై ప్రెషర్. కాంపోజిషన్ నికెల్ ఇంకా ఐరన్. నైఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నైఫ్ గుర్తుపెట్టుకోండి కోర్ కాంపోజిషన్లో. టెంపరేచర్ మోర్ దెన్ 5000 degree Celsius. రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. ఈ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డే మనకు సోలార్ ఫ్లేయర్స్ నుండి కాపాడుతుంది. ఆ ఎర్త్స్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈజ్ రిలేటెడ్ టు అవుటర్ కోర్. దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ డిస్కంటిన్యూటీస్. ఫస్ట్ కాండ్రాడ్, అప్పర్ అండ్ లోవర్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్. సిసి గుర్తుపెట్టుకోండి. కాండ్రాడ్ అంటే అప్పర్ ఇంకా లోవర్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్. మోహో డిస్కంటిన్యూటీ క్రస్ట్ ఇంకా మ్యాంటిల్. సిఎం గుర్తుపెట్టుకోండి. రెపిటీ అప్పర్ ఇంకా లోవర్ మ్యాంటిల్. ఆర్ఎం అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆర్ఎం అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మ్యాంటిల్, ఇంకా మన కోర్ క్రస్ట్తో సంబంధం లేదు. రెపిటీ అంటే మ్యాంటిల్. గుటెన్బర్గ్ మ్యాంటిల్ అండ్ అవుటర్ కోర్ ఓసి. జిఎం గుర్తుపెట్టుకోండి, లేకపోతే జిఎం గుడ్ మార్నింగ్. లేమన్ అవుటర్ కోర్ అండ్ ఇన్నర్ కోర్. బిట్వీన్ అవుటర్ కోర్ అండ్ ఇన్నర్ కోర్. లాస్ట్ ఇదైతే గుర్తుంటుంది. సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళి ఏదైనా గాగ్రా చోలే ఆర్ గాగ్రా లెహంగా కొనుక్కున్నాను గుర్తుపెట్టుకోండి. సిఎంఆర్ షాపింగ్ మాల్, కోన్రాడ్. ఇది క్రస్ట్. మోహో క్రస్ట్ అండ్ మ్యాంటిల్. సిఎం గుర్తుపెట్టుకో. ఎంఎం వస్తుంది. రెపిటీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు మ్యాంటిల్, అప్పర్ ఇంకా లోవర్. గుటెన్బర్గ్ మ్యాంటిల్ ఇంకా కోర్ ఎంసి. లేమన్ outer and inner core. Clear? Now we will see few questions related to this topic. With reference to seismic waves, consider the following statements. P waves can travel through solids, liquids and gaseous. S waves can travel through Earth's outer core. The shadow zone of S waves indicates the presence of liquid material inside the earth. ఏమంటున్నారు? P waves, they can travel through solid, liquid and gases. It's true or false? Yes, it is true. S waves can travel through Earth's outer core. S waves cannot travel through liquid ఇంకా gases కదా. So it cannot travel through Earth's outer core, means second option is wrong. 2 is wrong. Shadow zone ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది అన్న? It indicates outer core is in liquid form. Which of the following statements given above is or are correct? Correct statements they are asking. 2 this is the, see 3 is also correct. 1 and 3 is the answer.
Next, consider the following statements. Oceanic crust is mainly basaltic. Continental crust is richer in silica and aluminum. Oceanic crust is less dense than continental crust. They are asking about correct statements. 1 and 2, 2 and 3, 1, 1, 2, 3. Oceanic crust is mainly basaltic. 1 is correct. Continental crust is richer in silica. Cl అది చూసినాం already మనం. So 2 is correct. Oceanic crust is less dense than continental crust. No, wrong. Oceanic crust is compared to continental crust, it is more denser. So answer is A. Next, with reference to asthenosphere, consider the following statements. It is completely molten. It lies below the lithosphere. It enables movement of tectonic plates. Completely molten or extreme words ఇచ్చినప్పుడు carefully you have to read the statements. Prelims లో extreme words ఇచ్చినప్పుడు only, completely, either, neither ఇవి ఇచ్చినప్పుడు చూసుకోవాలి మనం. మోస్ట్లీ అవి రాంగ్ స్టేట్మెంట్స్కి వస్తాయి. కాకపోతే నౌ ట్రెండ్ ఈస్ చేంజింగ్. ఇప్పుడు ప్యాటర్న్ మొత్తం స్టేట్మెంట్ వైజ్, స్టేట్మెంట్ 1 నుంచి స్టేట్మెంట్ 2 ఇచ్చి statement 1 explains statement 2 or statement 2 explains statement 1 or statement 1 is correct, statement 2 is wrong అని చెప్పేసి అలా ఇస్తున్నారు. It enables movement of tectonic plates. Yes, not completely molten. First one is wrong. 2 and 3 are correct. It lies below lithosphere. Now, Earth's magnetic field is attributed to rotation of inner core, convection of molten iron in outer core, mantle convection, Earth's revolution. ఈ క్వశ్చన్లో ఈజీలీ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ ఎర్త్స్ రెవల్యూషన్. రొటేషన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ కోర్ కాదు నాన్న, కన్వెక్షన్. అవుటర్ కోర్ లిక్విడ్ ఉండడం వల్ల, కన్వెక్షన్ వల్ల మనకి Earth's magnetic field, you will see geodynamo effect in outer core. Earth's convection of molten iron in outer core. Answer is B. Which of the following minerals are dominant in mantle? First, silica and aluminium, magnesium and iron, nickel and iron, aluminum and copper. Copper అయితే అసలు మనం చూసుకోలేదు కాబట్టి ఈజీలీ యూ కెన్ ఎలిమినేట్ డి. magnesium and iron. B. Silica and aluminium, crust కదా, continental crust. Nickel and iron, core. It's a very simple question. Arrange the following in increasing order of density. Density, when you go inside, density decreases or increases? Density అనేది increase. Density increase అంటే increasing order అని అడిగినారు. ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఫస్ట్ ఏమొస్తుంది మనకి 2, 3, 1. ఫ్రమ్ క్రస్ట్ టు కోర్ డెన్సిటీ ఇంక్రీజెస్. క్రస్ట్, mantle and core. Next, discontinuity అడిగినారు and layers separated. Moho, Gutenberg, Lehmann. Moho, they have given option crust and mantle. Gutenberg, mantle and outer core. Lehmann, outer core and inner core. All three are correct. Moho, CM you have to remember, Gutenberg, mantle,
MO you have to remember layman, core, outer and inner core. LC, LCM, no M, only LC. Next, layer dominant, excuse me, layer dominant elements they are asking. Crust, silica and aluminum, mantle, magnesium and iron, core, nickel and iron. All three are correct. 1, 2 and 3. Actually ఇంత సింపుల్గా అడగట్లే క్వశ్చన్స్. వాట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్, ఒక స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చి ఆక్సిజన్ అనేది అబండెంట్గా ఉంది ఓషనిక్ క్రస్ట్లో అని అడిగితే చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు. ఆక్సిజన్ ఎందుకు ఉంటుంది ఓషనిక్ క్రస్ట్లో అని. ఆక్సిజన్ ఇస్ ద అబండెంట్ ఎలిమెంట్ ఓషనిక్ క్రస్ట్ తీసుకున్నప్పుడు, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ చూసుకుంటే. సో ఎట్లా అంటే ఈ ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాసెస్తోని ఫ్రమ్ బేసిక్ క్వశ్చన్స్ టు అడ్వాన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వీ విల్ ప్రాక్టీస్ డైలీ అలాంగ్ విత్ ర్యాపిడ్ రివిజన్ క్లాస్. ర్యాపిడ్గా వెళ్ళిపోతాము, ఇన్ డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కాకుండా మీకు ఏవేవైతే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు ఎగ్జామ్, మెయిన్లీ ప్రిలిమ్స్ మీద ఫోకస్ చేసి వీఆర్ టేకింగ్ దీస్ క్లాసెస్. నెక్స్ట్, బెసాల్టిక్ రాక్స్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్లీ అసోసియేటెడ్ విత్. Basaltic rocks are most commonly associated with oceanic crust. B, continental crust, granite. Core, knife. Upper mantle only? No, upper mantle కాదు, upper mantle లో magnesium చూస్తారు. Next, the study of which of the following helped identify the discontinuities inside the earth. Inside the earth ఏ స్టడీ వల్ల మనం డిస్కంటిన్యూటీస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్. శాటిలైట్ ఇమేజరీ వల్ల లోపల చదవలేం కదా నాన్న. ద స్టడీ ఇన్సైడ్ ద ఎర్త్. డీప్ సీ డ్రిల్లింగ్ కూడా కాదు. డీప్ సీ డ్రిల్లింగ్తోని మనం అవుటర్ కోర్ ఇన్నర్ కోర్ దాకా కూడా వెళ్ళలేము. సీస్మోగ్రాఫ్ రికార్డ్స్, ఫాజల్ రికార్డ్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు డిస్కంటిన్యూటీస్. సీస్మోగ్రాఫ్ రికార్డ్స్ ఈ పీ వేవ్స్ ఎస్ వేవ్స్ వల్ల, పీ వేవ్స్ డెన్సిటీ వేరియేషన్స్ ఉన్నప్పుడు అవి రిఫ్రాక్ట్ అవ్వడం లేకపోతే షాడో జోన్ మెజర్ చేయడం వల్ల మనకి డిస్కంటిన్యూటీస్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసినాము. దే హ్యావ్ హెల్ప్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద డిస్కంటిన్యూటీస్. అంటే ఒక లేయర్ నుండి ఒక లేయర్కి కాంపోజిషన్ అనేది డిఫర్ ఉంది, ఒక లేయర్ అంతా సాలిడ్ ఉంది, ఒక లేయర్ అంతా లిక్విడ్ ఉందని మనకి సిస్మిక్ వేవ్స్, మెయిన్గా పీ వేవ్స్ ఇంకా ఎస్ వేవ్స్, సిస్మోగ్రాఫ్ రికార్డ్స్ హెల్ప్ చేసినాయి. క్లియర్? ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్, what you have to remember, first sources, direct ఇంకా indirect. Direct what we have observed, mining ఇంకా volcanic eruption. Indirect లో seismic waves. After seismic waves, meteorites. Next, after meteorites, gravitational difference. Next, magnetic field. Change in temperature, pressure ఇంకా density. Temperature, pressure, density differences.
మీటియోరైట్స్, సిస్మిక్ వేవ్స్. సిస్మిక్ వేవ్స్లో మనకి 2 టైప్స్, పీ వేవ్స్ ఇంకా ఎస్ వేవ్స్. ఇవి లోపల బాడీ వేవ్స్, లోపల ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్ నుండి మనకి లోపల హైపో సెంటర్ నుండి ఇప్పుడు ఎర్త్ ఉంది, ఇక్కడ ఎర్త్క్వేక్ వేవ్స్ స్టార్ట్ అయినాయి. దీన్ని మనం హైపో సెంటర్ అంటాం. ఈ హైపో సెంటర్ నుండి ఎపి సెంటర్ పైన టాప్ పైకి వచ్చే వరకు ఆ సిస్మిక్ వేవ్స్ అనేటివి ట్రావెల్ అవుతాయి. అవి ఎక్కడ బాడీ వేవ్స్ రూపంలో ట్రావెల్ అవుతాయి అన్నమాట. దాన్నే మనం పీ ఇంకా ఎస్ వేవ్స్ అంటాం. పీ వేవ్స్ అవి సాలిడ్స్, లిక్విడ్స్ ఇంకా గ్యాసెస్లో నుండి ట్రావెల్ చేస్తాయి. బట్ ఎస్ వేవ్స్ దే కెనాట్ ట్రావెల్ త్రూ లిక్విడ్స్ ఇంకా గ్యాసెస్. సాలిడ్స్ ఎస్ వేవ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ సాలిడ్స్. అది ఎట్లా రిలేట్ అయింది ఇంటీరియర్ ఆఫ్ ద ఎర్త్? ఈ షాడో జోన్ 103 degrees తర్వాత షాడో జోన్ ఉండడం వల్ల, ఎస్ వేవ్స్ షాడో జోన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల అవుటర్ కోర్ అనేది లిక్విడ్ ఉంటుందని దే హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్. ఇది ఇక్కడ రిఫ్రాక్టెడ్ షాడో జోన్ కూడా ఇక్కడ కూడా దొరికింది, ఎందుకంటే డెన్సిటీ డిఫరెన్సెస్. బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ వేరియేషన్ ఎస్ వేవ్స్ కూడా షాడో జోన్ వచ్చింది 103 to 142 degrees. నెక్స్ట్ మీటియోరైట్స్, అవి ప్రిమిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్. ఆ ప్రిమిటివ్ ఎలిమెంట్స్తోని మనకి ఇండైరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్నర్ కోర్ లోపల ఏం ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయని దే హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్. గ్రావిటేషనల్ డిఫరెన్స్, డెన్సిటీ డిఫరెన్సెస్ వల్ల మనం గ్రావిటేషనల్ డిఫరెన్స్ చూసినాం. నెక్స్ట్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అవుటర్ కోర్ లిక్విడ్ ఉండడం వల్ల ఆ లిక్విడ్లో కన్వెక్షన్ కరెంట్స్, మెటాలిక్ ఐరన్ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం వల్ల జియోడైనమో ఎఫెక్ట్ వచ్చింది. ఆ జియోడైనమో ఎఫెక్ట్ నుండి మనకి ఎర్త్ అనేది ఒక మ్యాగ్నెట్ లాగా పనిచేస్తుంది. మనం ఎర్త్ చుట్టూ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ అబ్జర్వ్ చేసినాం అనమాట. చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, ప్రెషర్ అండ్ డెన్సిటీ. టెంపరేచర్, ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది డీప్గా వెళ్ళేటప్పుడు, అంటే డెన్సర్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దే హ్యావ్ ఎస్టిమేటెడ్. దాని తర్వాత మనం ఏం చూసుకున్నాం? లేయర్స్. క్రస్ట్, కాంటినెంటల్ క్రస్ట్, ఓషనిక్ క్రస్ట్ చూసుకున్నాం. ఓషనిక్ క్రస్ట్, సీమా, మాఫిక్ ఇంకా బసాల్టిక్ ఇంకా డెన్సర్. డెన్సిటీ ఈజ్ more compared to continental crust. Thickness 5 to 30 kilometers. Continental crust, sial, felsic ఇంకా లైటర్ ఎలిమెంట్స్, గ్రానైట్. నెక్స్ట్ క్రస్ట్లో అబండెంట్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటివి? ఆక్సిజన్, సిలికాన్, అల్యూమినియం అండ్ ఐరన్. టోటల్ ఎర్త్లో ఇది క్రస్ట్. ఎర్త్లో ఐరన్ ఫస్ట్, దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ ఈ రెండు కాంటినెంటల్ క్రస్ట్, అప్పర్ ఇంకా లోవర్ కాంటినెంటల్ క్రస్ట్ మధ్యలో ఉన్న డిస్కంటిన్యూటీని మనం కాంట్రాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ అంటాం. నెక్స్ట్ క్రస్ట్, పార్ట్ ఆఫ్ క్రస్ట్ అండ్ పార్ట్ ఆఫ్ అప్పర్ మ్యాంటల్ని లిథోస్పియర్ అంటాం. లిథోస్పియర్, టెక్టానిక్ ప్లేట్స్, దిస్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. లిథోస్పియర్ కింద మనకి ఏస్థెనోస్పియర్ ఉంటుంది, పార్ట్ ఆఫ్ మ్యాంటల్. ఈ ఏస్థెనోస్పియర్ ప్లాస్టిక్ అంటే డిఫార్మ్, ఇట్ కెన్ డిఫార్మ్ ఇంటూ ఎనీ షేప్. ఆ ప్లాస్టిక్ వల్ల రిజిడ్గా ఉండకపోవడం వల్ల ఈ రిజిడ్ ప్లేట్స్ అనేటివి మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. టెక్టానిక్ ప్లేట్ మూమెంట్స్కి ఈ ఏస్థెనోస్పియరే
మూమెంట్కి మెయిన్ కారణం ఏస్థెనోస్పియర్. ఇది ప్లాస్టిక్ ఉండడం వల్ల, రిజిడ్ ఉండకపోవడం వల్ల ఈ రిజిడ్ ప్లేట్స్ అనేటివి మూవ్ అవుతాయి. ఈ టెక్టానిక్ ప్లేట్స్ మూమెంట్ ఉండడం వల్లనే యూ విల్ సీ ఎర్త్క్వేక్స్, వాల్కానిక్ ఎరప్షన్స్, క్రస్ట్ క్రియేషన్, క్రస్ట్ డిస్ట్రక్షన్ చూస్తారు. నెక్స్ట్ మ్యాంటిల్. Mantle, what you have to remember, magma, volcanic eruption. Next outer core, next inner core. Knife, nickel inka iron. These you have to remember. Clear? Rapid revision, almost all important points we have covered.